Hello everyone, my name is Putri Grinita. My ID number 331902004. Today we are going to talk about Russian invasion of Ukraine, what we should know. Russia invasion of Ukraine, what we should know. On February 24, the world was shocked by the news that Russia invaded Ukraine. Adanya invasi Rusia terhadap Ukraina. Dan apa yang harus kita ketahui? Pada 24 Februari, dunia dikejutkan oleh adanya berita bahwa Rusia menginvasi Ukraina. Russia has started a large-scale military attack on Ukraine, which is a neighbor of Russia. Rusia memulai serangan militer berskala besar terhadap Ukraina, di mana itu tetangga dari Rusia. The military operation was carried out by Putin in the southern region of Ukraine. According to Putin, it is a form of self-defense because Russia is said to be pro-Nazi. Putin forced Ukraine soldiers to fight by laying down their weapons. Adanya operasi militer yang telah dibawa Putin itu ke wilayah selatan dari Ukraina. Dan menurut Putin ini adalah dari bentuk pertahanan diri karena Rusia mengatakan bahwa pro-Nazi. Putin juga memaksa tentara-tentara Ukraina untuk berperang dengan menggenjotkan senjata atau menurunkan senjata mereka. Explosions are heard throughout this country. There was a loud bang in Kyiv City and in Odessa. Russia has crossed border and damaged infrastructure. Adanya sebuah eksplosi yang terdengar di sepanjang negara Ukraina. Di sana terdengar suara pistol yang kencang dan besar di kota Kyiv dan di Odessa. Rusia juga telah melewati batas dan merusak infrastruktur. Tanks and troops enter Ukraine. Tanks and troops enter the territory along the eastern, southern, and northern borders. Mobil-mobil tank dan juga para sekutu memasuki Ukraina. Tank dan para sekutu memasuki wilayah batas sepanjang timur, selatan, dan juga perbatasan utara. That report. The Ukraine president said more than 40 soldiers died with dozens wounded and 50 Russian troops. Kemudian laporan kematian. Presiden Ukraina juga mengatakan lebih dari 40 tentara yang meninggal dengan belasan luka dan juga adanya sekutu-sekutu Rusia sebanyak 50. And then let's talk about according to Joe Biden's speech to supporting Ukraine. And on the other hand, but first, let me introduce myself. My name is Dinda Pratiwi with SID 3319091. And then let's talk about the speech of Joe Biden. On the other hand, the President of the United States gave a speech on his concern and support for Ukraine. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat menyampaikan pidatonya tentang keprihatinan dan dukungannya terhadap Ukraina. Biden met the Ukrainians from President Zelensky and every Ukrainian with their fearlessness, their courage that so inspired the world. Biden juga bertemu dengan orang-orang Ukraina dan Presiden Zelensky dan semua warga Ukraina. Dengan keberanian mereka, mereka telah menginspirasi dunia. Let each one of us here, if you stand up and send a signal to the world for Ukraine. Mari kita semua di sini berdiri dan mari mengirim sinyal ke dunia untuk Ukraina. Yes, we the United States stand in support of the Ukrainian people. Ya, kami Amerika Serikat mendukung bangsa Ukraina. This is why the NATO alliance was created to protect peace and stability in Europe after World War II. Inilah alasan dari terbentuknya aliansi NATO, untuk melindungi perdamaian dan stabilitas di Eropa setelah Perang Dunia II Barat. And as I have made it crystal clear, the United States and our allies will defend every inch of the territory that is NATO territory with the full force of our collective power, every single inch. Dan seperti yang sudah saya jelaskan, Amerika Serikat dan sekutu kami akan mempertahankan setiap inci wilayah yang merupakan wilayah NATO dengan kekuatan penuh, setiap incinya. Right, it is the end of our group, for my group, about interpreting
in the meeting once, and I hope that's a great response to our teacher. Okay, see you and thank you.